ప్రజలకు కుక్క మరిగినట్టు మరుగుతావు. వచ్చి మాట్లాడవయా, ప్రెస్ మీట్ పెట్టు, సమీక్ష పెట్టు, బయటకు వచ్చి మీడియాలో మాట్లాడు. మొత్తం ఎన్ని స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్ని గురుకులాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని కేజీబీవీ స్కూళ్ళు, ఎన్ని మోడల్ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్ని హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, మెను చార్ట్ ఏంది, కౌన్సిలింగ్కి ఎవరైనా పెట్టినరా, టీచర్ల సంగతి ఏంది, బయటకు పాలన అంటివి. ఇవాళ ఈ వర్గాలను చంపేస్తావా? నీకేసిన ప్రతి ఒక్క ఓటు ఈ వర్గాలది. వరకు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఈయన ఒక శిఖండి లెక్క. రేవంత్ రెడ్డి ఈయన బయటకు రాకుండా మంత్రులను పంపిస్తూ ఉన్నాడు. సీతక్క గారు ఒక దిక్కు మాట్లాడుతున్నారు, కొండా సురేఖ గారు మాట్లాడుతున్నారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంతవరకు ముఖ్యం ఆ తెలియదు, ఏ తెలియదు, ఏమీ తెలియదు వీళ్ళకు. వీళ్ళు వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కేటీఆర్ గారు చేపిస్తున్నారు, ప్రవీణ్ గారు చేపిస్తున్నారు, ఫుడ్ పాయిజన్ సంఘటనలు అందుకే అవుతున్నాయి అని చెప్పి మా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు బాధ్యతను విస్మరించి అధికారం మత్తులో జోగుతున్నటువంటి తీరు, ఊగుతున్నటువంటి తీరు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానికం గమనిస్తూ ఉంది. ఇవాళ పిల్లల ప్రాణాలకు విలువ లేకుండా, ఈ వర్గాల ప్రయోజనాలను పట్టించుకోకుండా సీతక్క గారు కానీ, కొండా సురేఖ గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మీరంతా కూడా ముఖ్యమంత్రికి మద్దతుగా ఆయనను షీల్డ్ చేస్తూ మీరు ఇవాళ మా పార్టీ మీద, మా నాయకత్వం మీద మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటల్ని ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ మీరే మంచిగా పనిచేస్తే, స్కూల్లే మంచిగా నడిస్తే, గురుకులాలు మంచిగా ఉంటే, ఎక్కడ ఏం సంఘటన జరగకపోతే బీఆర్ఎస్వికి, మా పార్టీకి ఈ గురుకుల బాట కార్యక్రమం తీసుకునే అవసరం ఏముంటుందండి? ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? అంత మంచిగా ఉంటే వీళ్ళు ఎందుకు తిరుగుతున్నారా ఊళ్ళో పంటాను అన్నారా? ప్రవీణ్ గారు, సుమను, కేటీఆర్ గారు, ఈ విద్యార్థి విభాగం స్కూళ్ళన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి, వీళ్ళు ఎందుకు వస్తారు స్కూల్లో పంట అన్నారా? మీరు చేయాల్సిన పని మీద దృష్టి పెట్టకుండా, చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలను పట్టించుకోకుండా ఇవాళ మొత్తం వ్యవస్థను చేసి విధ్వంసం చేసి 20-30 ఏళ్ళ వెనుకకు తీసుకొని పోతున్నారు. బాధ కొద్దీ చెప్తున్నాం మేము. ఇచ్చి ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద సంవత్సరానికి 1,20,000 ఖర్చు పెట్టించి ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కేంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని వాళ్ళ లోపల కల్పించి విమానాలు నడిపిస్తే కేసీఆర్ ఈ అవకాశం ఇస్తున్నాడు నువ్వు అని చెప్పి వెన్ను తట్టి ముందుకు నడిపించి ఈ వర్గాల పిల్లల్ని, వేల మందిని, లక్షల మందిని ముందుకు 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారు తీసుకొస్తే ఇవాళ కేసీఆర్ గారి మీద కోపం కొద్దీ మీరు ఈ వర్గాల ప్రయోజనాలను, ఈ వర్గాల యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ఆ కుటుంబాలను మీరు దెబ్బకొడుతున్న తీరు నిజంగా ఒక దళిత బిడ్డగా, ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా, ఒక తెలంగాణ ఉద్యమకారునిగా, తెలంగాణ కోసం పనిచేసినటువంటి కష్టపడ్డ బిడ్డగా నిజంగా నేను ఆవేదనతోని, బాధతోని నేను చెప్తా ఉన్నా. దయచేసి మీకు కోపం ఉంటే మా పార్టీ మీద తీసుకోరు, మా మీద తీసుకోరు, కానీ కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళని జరిపేస్తామనే ఆలోచనతో ఈ విద్యా వ్యవస్థను, ఈ విద్యాలయాలను, గురుకులాలను దెబ్బకొట్టి మా వర్గాల పిల్లలు వాళ్ళు ఏం పాపం చేసారు? పాపం వాళ్ళకి ఏం సంబంధం? ఆ కుటుంబాలు ఏం పాపం చేసినా మీకు కోపం ఉంటే మా మీద చూడిపోయారు. బీఆర్ఎస్ను తిట్టురు, మమ్మల్ని తిట్టురు, ఓకే చూసుకుందాం మనం రాజకీయంగా. ఆ గురుకులాలు ఎందుకు విధ్వంసం? 1100 గురుకులాలు ధ్వంసం అయిపోయినాయి. ఇలా ప్రవీణ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. 550కి పైగా కేజీబీవీ స్కూల్స్, మోడల్ స్కూల్స్ అవి ధ్వంసం అయిపోయినాయి. సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ అని గతంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టారు, ఇప్పుడు అది లేదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ లేదు, డ్రాప్ అవుట్స్ అయినాయి, పోతలేరు, ఎవరు స్కూల్లో పట్టి పోతలేరు. ఘోరంగా ఉన్నది. మధ్యాహ్న భోజనంలో మొత్తం పురుగులు, అన్నం ఉడుకుతలేదు, కూర చక్క ఉంటలేదు. మేము ఎవరో చెప్పుడు కాదు, మొన్న మీ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి గారు ఒక స్కూల్కి పోతే అక్కడ ఉడకని అన్నము చూసి ఆయననే తిట్టిండు. అక్కడ అధికారులను ఏం పెడుతుర్రా, మన ఇంట్లో పిల్లలకి ఇటువంటి భోజనం పెడతామని. ఇంత దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇలా రాష్ట్రంలో ఉంటే మీరేమో మంత్రులు రేవంత్ రెడ్డిని కాపాడడానికి, మీ పదవులను కాపాడుకోవడానికి వచ్చి మా మీద దాడి చేస్తారా? ఏమంటారు? నిన్న కొండా సురేఖ గారు ఒక మహిళగా, తెలంగాణ బిడ్డగా నేను గౌరవిస్తాం. నిన్న మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ప్రవీణ్ గారిని వారి మీద మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చినమాట. వారి మీద ఎప్పుడు మాకు కంప్లైంట్ ఉండేది, మేము అడిగితే సీట్లు ఇవ్వకపోయేది, ఆయన మాకు ఎమ్మెల్యేలకు సీట్లు ఇవ్వకపోయేది, ఒక కంప్లైంట్ ఉండేది. అడ్మిషన్లు మొత్తం ఫుల్ అయిపోయేది. మేము పోయి కూర్చునేది, సార్ మా సంగతి, మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి గురుకులాల్లో కొన్ని సీట్లు కావాలి మాకంటే, సుమన్ మొత్తం అయిపోయినాయి, మనం యాజ్ పర్ మెరిట్ తీసుకుంటాం అంటే మేము లెటర్లు ఇచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసిన ఆయన ఇవ్వకపోయేది. అంత స్ట్రిక్ట్గా, స్ట్రింజెంట్గా, పద్ధతిగా నడిపించారు కాబట్టి అంత మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఆ గురుకులాల్లో. అంతేకాకుండా వారితో మేము కొట్లాడేది, మా నియోజకవర్గాల్లో నువ్వు కేసీఆర్ గారిని మేము అడుగుతున్నాం సార్, మాకు ఒక మహిళా డిగ్రీ కళాశాల కావాలి, అప్గ్రేడ్ చేయండి కేసీఆర్ గారికి, మీరు కూడా రికమెండ్ చేయండి, గురుకులాల సెక్రటరీ కదా మీరు, మా నియోజకవర్గంలో మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ కావాలి, మీరు కొంచెం సార్కి చెప్పు, మేము కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామని అట్లా ఆ కంప్లైంట్ ఉండేది ఆయన మీద. మేము పోటీ పనిలో పడేది, మీలాగా పైరవీల కోసమో, పైసల కోసమో, పదవుల కోసమో పోటీ పల్లి. ఏ వర్గాల నుంచి వచ్చినామో ఆ వర్గాల బిడ్డల ప్రయోజనాల కోసం మేము పోటీ పడేది, పనిచేసేది, కష్టం చేసేది. మా ఈశ్వర్ గారు కానీ, నేను కానీ, కిషోర్ గారు కానీ, ప్రవీణ్ గారు కానీ, మా రసమై బాలకిషన్ గారు కానీ చాలామంది మేము ఎప్పటికప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఇంకేం చేద్దాం, సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి, కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకేం అడుగుదాం, ఇంకేం తీసుకొద్దాం,
మన పిల్లల కోసం అని చెప్పి అట్లా మేము టీం వర్క్ చేసేది తప్ప మీలాగా ఈ రకమైనటువంటి చిల్లర పనులు మేము చేయకపోయేది. అందుకనే ఆనాడు 10 సంవత్సరాల కాలం స్వర్ణయుగం గురుకులాలకు. ఇవాళ 20-30 ఏళ్ళు వెనుకకు పోయినటువంటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు గురుకులాలు. సార్ చెప్తుంటే నిన్న మొన్న మేము మాట్లాడుతుంటే కేటీఆర్ గారితో మాకు బాధ అనిపించింది. ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీల్లో గురుకులాల్లో డిగ్రీ కాలేజీల్లో 40% సీట్స్ వేకెంట్ ఉన్నాయంటే చాలా బాధపడ్డాం మేము. అరే మాకు అప్పుడు సీట్లు దొరకకపోయేది గురుకులాల్లో. మేము అడిగితే ఎమ్మెల్యేలు అడిగితే సార్ మాకు ఒక్క సీట్ ఇవ్వరు, మాకు దగ్గర అయినా తెలిసిన ఆయన ఒక 2 సీట్లు ఇవ్వరు అంటే లేవు, మొత్తం అడ్మిషన్స్ ఫుల్ అయిపోయినాయని చెప్పేది వారు. అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి వాళ్ళ 40% సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయంటే మీరు ఏడికి తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళ తెలంగాణ సమాజం ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉంది, ఆలోచిస్తూ ఉంది. అందుకనే నేను ప్రజల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు పిలుపునిచ్చినారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ గురుకుల బాట కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మనం ముందుకు పోతున్నాం. అన్ని స్కూల్స్, అన్ని మోడల్ స్కూల్స్, కేజీబీవీ స్కూల్స్, జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్స్, అదేవిధంగా ప్రాథమిక పాఠశాలలు, గురుకులాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. వాటిని కూడా ఈ టీమ్స్ అన్ని కూడా 33 బృందాలుగా వెళ్తున్నారు మా వాళ్ళు. వీళ్ళంతా విజిట్ చేస్తారు. నేను అక్కడ ఉండే రాష్ట్ర స్థాయిలో కేటీఆర్ గారు కూడా అందరితో టెలికాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడుతూ అన్నారు. సో ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, మున్సిపాలిటీలో చైర్మన్లు, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా మీరు కూడా తలా ఒక చేయండి. ఈ టీమ్స్ వస్తున్నాయి, వాళ్ళతో కలిసి మమేకమై మీరు కూడా ఇవాల్టి నుంచి డిసెంబర్ 7వ తేదీ వరకు అన్ని విద్యాసంస్థలు, విద్యాలయాలు తిరగండి. వాస్తవ పరిస్థితులు కేటీఆర్ గారు ఇప్పటికీ ఒక కమిటీని ప్రవీణ్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలో నియమించినారు. ఆ కమిటీకి వాస్తవ పరిస్థితులు ఇవ్వండి. ఆ కమిటీలో మాజీ విద్యార్థి నాయకులైనటువంటి ఆంజనేయులు గౌడ్ గారు, రాజారాం యాదవ్ గారు, డాక్టర్ ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా వాసుదేవ్ రెడ్డి గారు కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారు. ప్రవీణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో కమిటీని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు నియమించినారు. వీరు వచ్చినటువంటి 33 జిల్లాల విద్యాలయాలకు సంబంధించి వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ అంతా కంపైల్ చేసి ఒక నివేదికను పార్టీ అధిష్టానానికి ఇస్తారు. దాన్ని కేటీఆర్ గారు ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలలో, అదేవిధంగా మిగతా ఫోరమ్స్లో కూడా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వంలో చలనం వచ్చేంత వరకు, ప్రభుత్వంలో మార్పు వచ్చేంత వరకు ఖచ్చితంగా ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినారు. ఇదేదో రాజకీయం కోసం మేము చేస్తలే, తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీ పడొద్దని బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సబ్బండ వర్గాలు ఆశించి తెచ్చుకున్నటువంటి, పోరాడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో నయా దేశ్ముఖ్ రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి విధ్వంసాన్ని తిప్పికొట్టడానికి ఈ గులాబీ దండు మరొకసారి ముందుకు సాగుతూ ఉంది. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పటి మా విద్యార్థి విభాగం ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారి అధ్యక్షతన కానీ, నా అధ్యక్షతన కానీ చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. మేము ఏ కార్యక్రమం విద్యార్థి విభాగం తీసుకున్నా గమ్యాన్ని ముద్దాడేదాకా వదిలిపెట్టలేదు. అసెంబ్లీ ముట్టడి కానీ, సాగర హారం కానీ, మిలియన్ మార్చ్ కానీ, అదేవిధంగా సకల జనుల సమ్మెలో ఆనాడు ఉద్యోగులకు సహకరించడం కానీ, ఉప ఎన్నికల్లో మా అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం కానీ, ఆనాడు రాయల తెలంగాణ పేరిట హైదరాబాద్ రాజధానిగా కాకుండా తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయాలని యూపీఏ ప్రభుత్వం కుట్ర వేసిన సందర్భంలో సిర్ఫ్ హమారా హైదరాబాద్, సిర్ఫ్ హమారా అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని హైదరాబాద్లోని అన్ని కళాశాలల్లో, యూనివర్సిటీల్లో సమావేశాలు పెట్టి విద్యార్థులందరినీ జాగృతం చేసి ఆనాడు యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి తీసుకురావడంలో, ఓయూ నుంచి కేయూ వరకు పాదయాత్ర చేయడం, ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో వందల వేల కేసులైనా, ఎన్నోసార్లు పోలీసులు మమ్మల్ని కొట్టినా, ఎంత నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించినా మా విద్యార్థి విభాగం బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కష్టపడ్డం, పనిచేసినాం. ఇవాళ అదే స్ఫూర్తితో నిన్ననే కేసీఆర్ గారి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష 2009 నవంబర్ 29 మొదలైనటువంటి సందర్భం, ఆ దీక్షా దివాస్ స్ఫూర్తిగా ఈ గురుకుల బాట కార్యక్రమాన్ని కూడా మా విద్యార్థి విభాగం బ్రహ్మాండంగా విజయవంతంగా కంటిన్యూ చేస్తుంది. గెల్లు శ్రీనివాస్ గారు విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షులు వారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా 7వ తేదీ వరకు వాళ్ళంతా తిరుగుతారు. మా శ్రేణులు కూడా 33 జిల్లాలకు వీళ్ళంతా వస్తున్నారు కాబట్టి వీరికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహాయ సహకారాలు అందించాలని సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న మంత్రి కొండా సురేఖ గారు మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యల్ని పూర్తి స్థాయిలో మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మా మీద బురద జల్లేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ బడుగు బలహీన వర్గాల బిడ్డలు, దళిత గిరిజన బిడ్డలు మంచి చదువులు చదువుకోవడానికి ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు కల్పించాలో దాని మీద మీ ముఖ్యమంత్రితో కొట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలని సురేఖ గారికి, అదేవిధంగా బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ గారికి, అదేవిధంగా సోదరిమణి సీతక్క గారికి, మంత్రి గారికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షులు గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ. మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నేటి నుంచి డిసెంబర్ 7వ తారీఖు వరకు మా విద్యార్థి విభాగం నాయకులు, జిల్లాలో ఉన్న నాయకులు,
మండల స్థాయిలో ఉన్న నాయకులు అందరూ కలిసి కూడా ప్రతి గురుకుల పాఠశాలను, సాంఘిక సంక్షేమ పాఠశాలను, అదేవిధంగా ఐటీడీఎస్ స్కూళ్లను, హాస్టల్స్ను అన్నిటిని కూడా విజిట్ చేస్తారు. అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలు, విద్యార్థుల సమస్యలన్నింటిని కూడా నోట్ చేసుకొని మా పార్టీ అధిష్టానానికి కేసీఆర్ గారికి ఒక నివేదిక ఇచ్చడానికి ఈ రోజు నుంచే ఇవాళ బయలుదేరి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్యా వ్యవస్థ మీద ఏం పట్టినట్టుగా అత్త మీద కోపం, జుట్ట మీద ఉంచడానికి ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం మీద కోపంతో ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలోని బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థుల ఇవాళ ప్రాణాలు బలిపెట్టడానికి ఇవాళ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మొత్తం విద్యార్థులందరినీ ఒక జీవాచారంగా మార్చే ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వంలో ఇవాళ కనిపిస్తూ ఉన్నది. సరి అయిన పోషకాహారం ఇవ్వకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు అనారోగ్యాలకు గురై ఇవాళ ఆసుపత్రుల పాలవుతుంటే ఈ రాష్ట్రంలోని మంత్రులకు ఎవరికి కనిపించకుండా రాజకీయాలకే వీళ్ళు పరిమితమయ్యారు తప్ప విద్యా వ్యవస్థ నాశనంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి చేదోడు వాదోడుగా ఇవాళ కొండ సురేఖ గారు కానీ, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కానీ, ఈ రాష్ట్రంలోని మంత్రివర్గ సభ్యులందరూ కూడా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. చాలా వివిధ జిల్లాల లోపల చాలామంది విద్యార్థులు ఫుడ్ పాయిజన్తో చనిపోతే ఏ మంత్రి అయినా వెళ్ళి పరామర్శించిరా? వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మీకు ఓట్లు వేయలేదా? మీకు ఓట్లు వేసిన పాపానికి వాళ్ళ ఆసుపత్రిలో పడి ఫుడ్ పాయిజన్తో చనిపోవాలా? అందుకే మీ భరతం పట్టడానికే బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి భాగం ఇవాళ కదులుతుంది. అన్ని సమస్యలన్నీ నోట్ చేసుకుంటాం. రేపు రాబోయే శాసనసభ ఎన్నికల్లో మా పార్టీ శాసనసభ పక్షం ఈ ప్రభుత్వం మీద వచ్చే కార్యక్రమంలో మా విద్యార్థి భాగం పనిచేస్తుందని చెప్పి ఈ రోజు నుంచి 7 తారీఖు వరకు కూడా మా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ, జై బీఆర్ఎస్వి. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. మరొక్కసారి చివరిగా మళ్ళీ నేను తెలంగాణ ప్రజలందరి తరపున, మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉండే పేద వర్గాల బిడ్డల తరపున, లక్షలాది మంది బిడ్డల తరపున ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దయచేసి పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకోకండి, దీన్ని రాజకీయంగా చేయకండి. పిల్లలే ఈ రాష్ట్రానికి అత్యంత ముఖ్యమైన వనరు. వాళ్ళను కాపాడుకోండి. మీకు అధికారం ఇచ్చింది పిల్లల కోసం. మీరు కుట్రలు అంటున్నారు. మీకు ఆ విద్యా సంస్థల్లో ఎక్కడైనా, ప్రభుత్వ పాఠశాల కానీ ఎక్కడైనా విద్యా సంస్థలు కానీ కుట్రలు చేస్తుంటే మీ దగ్గర లక్షల మంది పోలీసులు ఉన్నారు, నిఘా సంస్థలు ఉన్నాయి, సిఐడీలు ఉన్నాయి, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంది. వీళ్ళందరినీ ఆ స్కూళ్ళకు పంపించి ఎవరు ఈ కుట్ర వెనుకున్నారని తీయండి. మీరు అన్నరుగా ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆధారాలని తెలంగాణ ప్రజల ముంగట పెట్టండి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేయండి. అంతే తప్ప పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకోకండి. మేము ఆ పిల్లల జీవితాల కోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధమై మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం పోరాడతాయని చెప్తూ, మరి ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ కమిటీ అని మన ఆగమేఘాల మీద మరి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వేశారు. ఆ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వేసిన ఫుడ్ సేఫ్టీ కమిటీలో విద్యార్థుల పాత్ర లేనే లేదు. Wouldn't it be great if you could hire the right people from across India? With LinkedIn Talent Solutions, you can find and hire the right talent smarter and faster. Make the place. Being fit isn't only about looking fit. Tetley Green Tea Immune. Green tea की goodness अब added vitamin C के immunity power के साथ, जिससे आप लगे सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी fit. Everybody can. Hello everyone, this is Neil from Edureka and welcome to this Edureka live session on learning Informatica in 60 minutes. This is the second installment of our business intelligence tool series, and in our previous session we had looked at Power BI. Now Informatica is the market's leader when it comes to data management, data integration, data processing, basically anything that deals with data. Now even if you have a 3-hour session on Informatica, we would still not be able to complete it, explore it as such. However, post today's session, I'm quite sure most of you would be able to work with Informatica and begin your journey on playing with data through Informatica Power Center. Now, moving forward, let's look at today's agenda to get a better understanding of what we'll be discussing as part of this session. Now, the first thing we'll try to understand is what exactly is business intelligence. Now, Informatica is a tool that provides you a business intelligence based solution. So let's try to understand what is business intelligence first.
After that, we'll try to understand what is extract, transform and load, because this is a tool that performs this operation. So it's essential that you understand how extract, transform and load works. Moving on from there, we'll talk about Informatica Power Center 10, and then we'll be looking at the various tools associated with Informatica Power Center, starting from Informatica Power Center Administrative Console, and the 4 remaining tools of Informatica would be explored through a demo as part of this session. Now, I hope you guys are definitely looking forward to this session, and I request you to be a bit patient because this is a long session as such. Now, we'll begin with the first topic of today's session, that is, what exactly is business intelligence? Now, business intelligence is one of the biggest buzzwords in today's industry. Everybody wants to know what it does, how it works out. So let's try to understand business intelligence first. Now, business intelligence basically is a group of techniques as well as tools wherein you gather your data from different sources. Once you have your data from different sources, you bring it onto a common platform that is usually a data warehouse. Once I have my data present here, that is all the data from different sources in a common point, then from this data I can perform various analysis and make it quite easy for the end user to understand this. Now, to put it quite simply, let's take it in this way. Let's say your boss comes up to you and tells you, okay, gather the data from all my sales departments and then show me a result or a visualization which tells me how my sales department is performing. Now, for that, first what you need to understand is that not all the departments would be using the same kind of application to store their data. So first what I need to do is that I need to bring the data from all these applications to a common platform. Once I have it here, then I can go on to perform my required analysis operation. Now, this is what business intelligence lets you do. Now, again, if you look at the example here, I have my data present in different databases as well as in different files as such. It could be in a SQL Server database, it could be an SAP database, Oracle, or any other database as well. It could also be present in an XML file, a workbook, a PDF file, a CSV file, and so forth. So I need to extract the data from all these sources, transform it to my requirement, and then load it into a data warehouse. So this is what is the process that we're going to follow, that is extract, transform, and load. Now, this is one of the techniques that business intelligence follows and is again one of the most widely used as well. Moving forward, let's try to understand what exactly is extract, transform, and load. Now, to be quite straightforward, extract, transform, and load basically is a 4-stage process that happens. In the first stage, you capture the idea of what exactly is present in your source system. Once you've got an idea of the data that is present here, you're going to scrub and clean this data. That is, you're going to take only the required data or the consistent data from the source. Once I've done with this, then I'll move forward and then perform the required transformation on this data. I'll only take the data that meets my requirement ahead. Finally, I'm going to load it ahead into my enterprise data warehouse, that is. Okay, so here I have the data from all the sources as well as the data that meets my requirement as such. Let's now try to understand what exactly is Informatica Power Center 10. Okay, Informatica is the market's leading data integration tool. Apart from being a data integration tool, it also lets you migrate your data from different data sources. It helps you integrate your application data, the data that is present in different application, as well as it helps you transform your data as per your requirement as such. Now, talking about the various Informatica Power Center applications, these can be classified into 2 categories. The first would be an administrative tool. Now, in the administrative tools section, you have mainly 2 tools present here. You have your repository manager as well as you have your administrative console. Now, let me first address the administrative console. As the name suggests, this is basically a console through which you would be performing most of your administrative tasks. Here, you would be working with various services as well as performing operations on your domain. Let's say I have 2 teams who are working with Informatica Power Center in my organization, that is. Now, each one of them would be referred to as a node, and the collection of these nodes together would form my domain. So all the operation from creation, configuration, as well as management of these nodes would be done from my administrative console. Apart from that, there are various services that are associated to each of these applications as well. It could be a repository service or an integration service as well. So the creation, the starting, the stopping, the deletion of these also would be managed on this administrative console itself. Let's say you want to back up your data or you want to restore an existing data as well, then that also can be done from the existing administrative console as well. So again, this is a tool that most Informatica administrators would be playing around with.
After that, you have Informatica Power Center Repository Manager. Now, this basically helps you create your various repositories, manage your various folders, as well as the users and groups. Now, again, what is a repository here you need to understand is that it's quite similar to the project folder that you would be creating in your PyCharm or Eclipse as such. So all the work that you will be doing usually is stored in a project. Here, it's referred to as a repository as such. Now, in your development side, you have mainly three tools. You have Informatica Power Center Designer, Workflow Manager, and Workflow Monitor. Your designer helps you mainly create the ETL mappings as such. Basically, what you're going to do is that you're going to define the flow of data from the source to the target definition. In between, any operation that you want would be considered to be a transformation, and that would be included as part of your mapping. Now, mappings themselves are not directly executable as such. So for that, you need to create a workflow associated with it. So once you create your workflow, then you can go on to execute your mapping, which will be done in the Workflow Manager. Now, if you want to see the status of your workflow, you want to manipulate it, you want to start it, stop it, restart it, or even check the status of an executing workflow, you can do that in Informatica Power Center Workflow Monitor as such. Now, again, just remember each of these tools because these are the most essential tools with Informatica Power Center. Now, moving forward, let's look at Informatica Power Center Administrative Console. Now, again, as the name suggests, this is the console where you would be working with, and again, you would be mainly performing operations like managing various applications, various services, creating new domain objects, configuring your node, and so forth. Now, moving forward, let me connect to my cloud service where I have already configured my Informatica Power Center. Okay, so this is my cloud service on which I have already configured my Informatica Power Center. So always make sure before you're working with Informatica Power Center, the Informatica service is running in the background. నువ్వెక్కడ విన్నావు కుషల్స్ గురించి? మరి నువ్వెక్కడ విన్నావు? అదొక పెద్ద కథ. ఈ విషయం ఆ పెళ్లి సంగతే. అన్న వాళ్ళ చెల్లికి వదిన ఉందో అక్కడే. పెళ్లి కూతురి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కుందన్ చోకర్. ఎక్కడ కొన్నావు? షీ ఆస్క్డ్ హర్. ఇంకేంటి వెళ్ళింది వదిన గృహ ప్రవేశానికి. కానీ శ్రమంతా వృధా అయింది. ఎవరు తప్పించుకుంటారు హోస్ట్ కోపం నుంచి? నాకేది బాగుంటుంది? ఇంకేంటి వచ్చింది హోస్ట్ నామకరణానికి. నా మనసులో ఒకే పేరుంది, కుషల్. అవును, అది కూడా సోయా. అయితే నువ్వెక్కడ విన్నావు? ఆ ఈవెంట్ కి ఈ అవుట్ఫిట్ యొక్క ఆ మూమెంట్ కోసం కుషల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీ. Rise entrepreneur. Take that first step towards freedom. There's an industry that needs your disrupting ideas. It takes courage to do what you love. We'll help you begin your journey as a business, like you, dedicated to you. Submit just 4 documents and register your business with Zolvit in just 7 days. Okay, I'm sorry about that. Okay, so this is my Informatica Power Center Administrative Console. So here you can see that the service is presently not running. So I'm going to start this. Okay, and let me log into my administrative console. Again, the reason that I have started the service is because if it's not running in the background, the communication would not take place. Now again, by default, the first page that you would be looking is the manage domain. Now here basically you can manage your various services as well as associated applications running here. So let's say if you're running an email service, I'm running a workflow, and therein what happens is that after every workflow executes, I need a mail sent to me. So I can configure that here. Apart from that, you have 2 major associated services in Informatica that you always need to remember. You have your Informatica Integration Service and you have Informatica Repository Service. Now, remember how I told you what Repository Service was? Basically, it's like your project folder. So everything that you're going to be creating in Informatica is going to be stored in a database as well. So repository service is basically the service which
collects all the objects that you're creating and stores it in your database. So let's say if you're working with a source, that would be considered as an object. Let's say if you're working with a target, that is also considered to be an object. A mapping that you create, also an object. So everything is going to be stored in a database, and your repository service is the service that does this. Now, integration service is the most essential service while you're working with Informatica. This is the service that actually does all the work. Now, once you've designed the workflow and the mapping, the integration service is the actual service that takes the data from the sources, performs all the operations that you have specified, and finally stores it in your target database as well. So remember these two services because these are the essential service in Informatica. Now, apart from this, let's say if you are configuring your different nodes and services, so you have the option present here. Now, you can see here by default, I have my Informatica integration service, my repository service, and license management present here as well. There's also a single node. Now, what I have done here is that I have basically installed my Informatica server and client on the same system so that it's easy for me to show you both the tools as such. But usually what happens is the server is stored on the actual server, and usually each system gets the client installed on theirs. Now, there are various things that you can explore here. Let's say if you want to monitor what each one of the people are doing, each one of the nodes, you can do that as well. Or if you want to see, you want a log to refer to as what operations each one has done. Or let's say you want to see who has called for which service. All these can be viewed here. So again, this is something most administrators would be working on with. Now, the final thing that I want to show you here is with respect to the security aspect. Now, since I am a single user, I have not defined the security users or roles here. Now, what you need to understand here is that not everyone would get the same access while you're working in a company. Now, let's say there's a new team who's working on an Informatica product. Usually what happens is it's the team lead who gets the access to the repository manager, and the members would usually get access to the client tools. Now, this is mainly because once you make any changes with respect to the repository, it cannot be reverted back. Let's say by mistake someone actually deletes your repository, or let's say the project folder as such, then you cannot recover this. So this is where your users, roles, and security features actually come into picture. Okay, now going back to our presentation, I hope you've got a simple understanding of the administrative console as such. Now, the next tools to explore, we'll explore it through a demo as part of this session. Now, what we're basically trying to do is that we have a retail organization's data and we want to understand our customers better. So I have my product as well as transaction details present on flat files, and my customer detail is present in my database. I'm going to load all this data into Informatica Power Center, and then I'm going to process various transformations on this and finally store it into a data warehouse. Future, anytime that I want, the data would be present in the data warehouse from which I can create various data visualization. Now, we'll break down this solution into 4 phases. Now, in our first phase, we'll be using Informatica Power Center Repository Manager. Now, here basically we're going to create a work folder and ensure that all the sources, transformations, mapping, and workflow would be stored here. So let me go back to my. Wouldn't it be great if you could hire the right people with the right skills? With LinkedIn Talent Solutions, you can find and hire highly qualified candidates smarter and faster. Make the place. Fam, are you ready for this? Ain't no cap, don't get hotter than this. Spices, this is your time to blaze hard. Damn, let me hear every one of you say, hell yeah. Fire retreat, hell yeah. Come on, slap to the beat now. It's the yippee fiery hot and spicy kimchi. Daibao, raise the hip with on a high key. It's the yippee fiery hot and spicy kimchi. Daibao, slap the fire like we know you like it. Let us show you what spices really like. When you twirl it and you slap it, it's a hot delight. An explosion of spices, a sensation of flavors. It's full of surprises. It's the yippee fiery hot and spicy kimchi. Raise the heat with on a high key. It's the yippee fiery hot and spicy kimchi. Slap the fire like we know you like it. Remote desktop. Okay, and let me launch the Informatica Power Center Repository Manager.
Now again, if any of you are actually looking to install Informatica, you can check out the link to install Informatica on your system and then begin your journey as well. So again, these are the 4 tools that you will be working with: Informatica Power Center Repository Manager, Designer, Workflow Manager, and Workflow Monitor. So let me start with Repository Manager. So this is what my repository manager would look like. So here again, you can configure your various domains, and then you can also configure your various repositories. Now it's not necessary that one domain should just have one repository, and it's something usually in major practices what happens is you have multiple repositories working when there are different teams working on different projects. So each project would be under a specific repository as such. Okay, now I've already configured my repository, so let me just connect to it. Okay, now by default you would not be seeing any folder present here. So first let me begin by creating a work folder. So click on create, and it's going to ask you a name for the work folder. So for today's session, what I'm going to do is that I'm going to call it live folder. Okay, one thing you need to remember is that in naming convention of Informatica, you cannot use space. Okay, so always remember that white space cannot be used in naming convention. Okay, so I'll just click on OK, and a new folder gets created. Now here there's nothing present as part of this folder, because if you go inside, there's this configuration folder present here. In future, when we're going to create the various sources, the targets, mapping, and workflow, each one is correspondingly going to get a separate folder as such. Now again, as I told, repository manager can be used to check the details with respect to the projects present. So let's say you want to search for something that is present in a folder, so you can do that as well. Okay, you have the analyze option here, wherein you can analyze the various dependencies as well as search for a specific mapping or a source. Now let's say there's a specific mapping that you have created and you want to use it again, but you're not sure where exactly it's present, so you can search it by a target keyword, or let's say you want to search it completely, you can do that as well. Now again, this is something that's very important for Informatica administrators and project leaders as such. Moving forward, let's look at the second phase of our project. Okay, now here what we need to do is that we need to create a mapping through which we'll be loading our source definition, adding the transformation, creating the target definition, and finally we'll connect them all as part of a mapping. So let me go back to my Informatica repository manager and launch the Informatica Power Center Designer. Now there are 2 ways that I can approach this. I can either go back to my start option and launch Informatica Power Center Designer from there, or I can actually launch it from here. Now Informatica provides you this option of quick launching of each of its tools. So if I click on the designer option present here, it will automatically launch Informatica Power Center Designer. So this is my Informatica Power Center Designer. Okay, now I'll just give you a brief overview with respect to how this works. So to your left, you have the navigation panel, wherein you can find the different folders for both sources, targets, cubes, dimensions, transformations. So everything that you create here, as I said, would be considered as an object, and then it would be stored inside these corresponding folders as such. Okay, now the bottom pane is for your output. So this is where the output for any operation that you perform would be present. Now coming to the workspace. Now there are mainly 5 workspaces in Informatica Power Center Designer. We'll be mainly working with 3 as part of this session. The first is Source Analyzer workspace. Here basically any operation that you wish to perform with your source can be done. Okay, so let's say you want to load your source, you want to modify it, or make or remove specific rows from a source as well. Every of those options would be done here, because moving further you cannot manipulate the source details in any of the other workspaces. Similarly, you have the target designer workspace. So any operation you wish to perform with respect to your target definition also has to be done here. Let's say you want to create a target definition, that would be done here. Or let's say you want to modify an existing target definition, again has to be done here as well. The third and the most important workspace is our mapping designer workspace. Okay, so here what happens is, this is the place where you're going to create all the mappings and define the data flow. So let's go back to our source analyzer workspace and begin by importing our sources. Okay, now first what I'm going to do is that I'm going to import it from a database. So you just click on the source option present here and click on import from database option.
Now once you do that, it is going to specify which connection do you want to use. Okay, now what you need to do is that, let's say you have a database present in your system. You need to create a connection object from Informatica to connect to the database. So again, just click on the three dots present here, and then you get this option of user DSN. Here press on add, and then you can specify which kind of driver it is. Now I have already configured this, so I'm not going to reconfigure it as of now. Okay, now I need to specify the user to this database. And once I click on connect, it's going to give me which tables are visible to this user. Okay, so this is my customer tables. I'm just going to import this. So if I click on OK, it's going to load my customer table. Now before I move forward here, let me show you the table in my Oracle database. సారీ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కు అందరి అమ్మలు జీన్స్ లో వస్తారు. లుకింగ్ లైక్ సాఫ్ట్ టచ్ డబుల్ ఫ్రెంచ్ పరిమళం కొత్త టచ్ యాక్టివేషన్ టెక్నాలజీతో మరింత సువాసనలు వెదజల్లుతూ మీ మనసును సాఫ్ట్ చేస్తుంది. సాఫ్ట్ టచ్ డబుల్ ఫ్రెంచ్ పరిమళం. మీరు ఎలా లేచినా సరే కేవలం ఒక్క పాప్ సరిపోతుంది ప్రతి వారి ముఖం పైన స్మైల్ తెచ్చేందుకు. అసలైన హేజల్ నట్స్ మరియు ప్రీమియం కోకోతో తయారైన న్యూటెలా యొక్క రుచి అందరి ఉదయాలను గొప్పగా చేస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్. న్యూటెలా చేస్తుంది రోజుని ప్రారంభం ఆనందాలతో పాటు. So this is my Oracle database which I've connected using the SQL developer. Now I want to connect to my HR_SRC database. Now here let me select star Now let me just run this query so that you can get an idea of what kind of data we are working with. So here you have your customer ID, you have the name of the customer, the address, city, country, contact number, and their corresponding email. Okay, now there are 10,000 entries in this table as such. So we'll be loading this completely to our Informatica Power Center. Now again, with respect to the capability of Informatica Power Center, it can process thousands of rows in just minutes. Now we'll be seeing how effective and useful it is while we are executing this mapping as well. Okay, so I have loaded my customer database. Now let me load my product as well as transaction details from a flat file. So let me click on sources and import from file. So I have my customer details. So I don't want this because it's already present in my database. Now again, while you're loading a file to Informatica, you can load only a single file. Okay, so what you need to do is that select the single file and then process with the file wizard. Now this is a flat file, basically a comma separated flat file. Now it's using a delimiter rather than a fixed width difference. Now in the first step, what you basically need to do is that ensure which type of flat file it is, and then ensure that you have clicked import field names from the first line, because this helps Informatica understand the headers for the table. Okay, once you've done with this, click on next. Now in the second step, basically you need to specify whether it's using a text qualifier or if it's using a delimiter that is not comma. So you can choose anything present here. Finally click on next and you'll be reaching the third step. This step basically helps you specify the data type as well as precision associated with respect to each column as such. So again, once you're done with this, just click on finish. Now again, what you need to understand here is that it's not the complete data that gets uploaded here. Okay, this is basically a metadata of the data that is present in your database or the flat file as such. Let me load the third file as well. So we've loaded our customers, our product. Now we need the transaction details. So again, import from file.
so here I've already loaded my 3 source files. So now let's begin creation of our mapping. So let's go back to the mapping designer workspace, and here let me bring in all the sources as such. Now here you can see the separation, right? Inside the source folder there is based on flat file, and then there's based on the database. So this is how Informatica differentiates these. Okay, now let me bring in all the sources. Let me bring in the product table. So first thing I need to do is set the name for my mapping. Now again, by convention, you start every mapping with a small m followed by the name of the mapping. Again, no white spaces here. So live, m_live as such. So click on OK, and we are going to create a mapping. Now you see, when I had only just one source definition, now something new has been added. This is basically a transformation that Informatica automatically creates. Okay, so this transformation is called source qualifier transformation. This gets created whenever you're working with either a relational table or a flat file source. Basically what it does here is that it converts the data types of these relational tables into Informatica supported data types. Okay, I'll just show you the difference here. Okay, just notice here, where my product ID initially was of type number, it has changed to decimal. Now again, this basically helps Informatica integrate your data from different sources, and is one of the major factor why Informatica is so effective while working with different data types, different data sources, I'm sorry. Okay, now simultaneously let me load my transaction details as well. And let me load in my customer tables. Okay, it's a very big workspace, so I hope you guys can see it. So again, see the same. I had loaded a relational table from my database, and I had loaded 2 flat files. So for all of these, the source qualifier transformation is created. Now this is really helpful when you want to process the data before you perform any operations on this. Let's say there are 2 tables that are coming from the same database and I want to join them. I can do that using the source qualifier transformation without using any other transformation here. Okay, just go inside the source qualifier transformation and you have the option to edit the transformation. Now once you double click on any transformation, you can modify this. Now if you go into the ports option, this tells you the different ports or the column numbers which are associated from the source. Okay, so any operation that you want to change here can also be done. Now coming to the statement of joining 2 tables, that can be done here. Okay, so let's say I have 2 tables and I want to specify a join condition with respect to them. That is the user defined join. So I can just click on this arrow mark and then it will help me specify which column to add. Now since transaction is a flat file, I cannot do that. So let me go down to my customer table and just show you an example. Okay, so you can see here the user defined join field is open here. So click on this arrow mark and then I can actually choose the ports based on which I want to join these tables. Okay, so again, let's say 2 tables coming from same database. Based on the condition I specify here, I can join them. Once I've specified the condition, if I click on generate SQL, it will also automatically generate an SQL for the expression that I have specified. That is the join condition. Okay, so it's really helpful and your work gets cut short to a huge extent actually. Okay, now again, let's say I don't want all the data to come from my data source. I want to specify a filter condition. You can do that as part of my source filter condition. So here just specify which data needs to come through and it filters this data. Apart from that, if you want to ensure only distinct values come from the source, you can just click on select distinct. So there's a lot of operations that you can perform. And again, as I mentioned, Informatica is a really big pool. So spending even days on this, you would still have not explored it completely. I myself have not completely explored Informatica. So definitely this is something that is quite interesting. Now, what we'll be first doing is that let's try to join
our transaction details to our product details. Basically what this will help me understand is the details with respect to the products which are bought in each of the transaction. Okay, now for that we're going to use our first transformation. Now again, Informatica has close to 38 different transformations as part of it, and a lot more that keeps coming up. So which to choose is the first question that you need to understand. Now since I'm going to join only two data sources, I'm going to use something known as a joiner transformation. So click on transformation option here and select create option. Once you do that, you get the complete list of transformations that are available here. Now again, as I said, there are different kinds of transformations present to perform different operations, and Informatica will leave you completely puzzled with respect to how it works out. So let's try to explore each one of them in our upcoming sessions, but today let's start with joiner transformation. Okay, now again, let me name it JNR product underscore transaction. Once I click on create, this transformation gets created. So this is my transformation. I'm done with this. So let me bring it and add it here. Now what I need to do is that I need to connect my source qualifiers to my joiner transformation, and it needs to have the corresponding columns also present in it. So for that, just click on select all, drag it and drop it into my joiner transformation. This basically does two things. Firstly, it replicates all the columns or ports present in a transformation into my joiner transformation, as well as it creates a connectivity between the source qualifier transformation and the joiner transformation that I have just created. Now, only one transformation or one source definition has been linked to my joiner transformation. It's time I link the second one. So again, select all, drag it and drop it. Okay. Now I've created a connection between my source to my joiner transformation, but my job is not done here. I need to still specify the condition based on which these data has to get joined. So for that, double click on the joiner transformation and then go to the condition tab. Here basically it's going to ask you whether you need to take the master or the detail. Now let's come back to the master and detail a little later. Let me just click on add a new condition option. Okay, now here it is going to give me different columns present here. So I have my invoice number, stock code, description, quantity. So again, what I can understand from this is that it is coming from my transaction table. So my master refers to my transaction table. Detail basically is then going to refer to my product table. So here what Informatica is doing that is just labeling the two tables as master and detail to help you differentiate between them. Now usually masters are tables which have just single reference. Okay, let's say I want more detail with respect to a product, then I'm going to set the table which has the product ID as the master and the table which has relevantly all the details with respect to product as detail. Okay, so this by default has set it. Now what I'm going to do is that I'm going to specify the join condition. Now I'm going to join it based on the product ID. So product ID 1 from my transaction table is equal to my product ID. So if you go back to the properties table, if you go back to the ports table, here you can see the different ports that are present. So there are 17 ports present here. Now I don't want all of them to be taken forward. So what am I going to do is that I'm going to uncheck the option from input output. So you see the I and O present here. This is not 1 and 0 guys, this is I and O. So it basically helps you understand which is an input port, which is an output port. Basically again with respect to a data flow, it helps you differentiate between which is an incoming value and which value should go out. Now in our case, let's say I do want the rating nor the seller details. Let the price stay. I'm going to remove department, company, number sold, discount. I'm going to keep the invoice number, stock code. I don't need description, quantity, invoice date. I'm going to keep invoice date, unit price. Okay, customer ID, yes, definitely. And I don't want the product ID again, so I'm going to uncheck this. Basically what I have done here is that to my joiner transformation, all the ports are inputs, but only these select port should go as output. Now this is what I have ensured by checking these options here. Okay, once I'm done with this, just click on apply and OK. So till here what I've done is that I have
joined the data coming from these two tables based on a condition that the product ID from the product table is equal to the product ID from the transaction table. Okay, now based on this, all the data would get joined and sent across from here. Now again, talking about join operations, normally in SQL you have 4 different types of join. Similarly in the joiner transformation you have that. So just double click here. Let me go back to my properties. So here you have the join types option. Okay, you can either have a normal join, master outer join, detail outer join, and full outer join. Basically your left join, a right join. Okay, so this is how it has classified it. So we're not going to change with respect to the type of join. Okay, so clearly here, I hope you guys find it quite interesting. Now moving forward, I want to join this data, that is the details with respect to transaction and product, to my customer data. Okay, so what I'm going to do, I'm going to create another joiner transformation. So again, I can either go back to my transformation tab and select joiner, or I can select joiner from here. So this is basically a shortcut to the different transformations. Now again, you might be wondering, why am I using 2 different joiners to join 3 tables? Basically the restriction with the joiner transformation is that you can only join 2 sources or 2 inputs through joiner transformation. Okay, so with the second joiner, I'm going to join these 3 tables as such. Okay, so here first I'll bring my customer details, select all, drag it and drop it. Similarly, let me select everything from here and drag and drop it to my second joiner transformation. Now what you need to understand here is that all the tables that are present here, all the columns that are present here, how many columns are present here? I think there are 17 columns present here. Let me see in the second joiner transformation if everything comes here. Now again, if you see here, there are close to 24 ports. Now I don't need all of them as part of this. So I don't need a duplicate product ID. Select this, let me remove it. Let me remove quantity. I don't want description. So this basically happens because I have dragged and dropped it. Let's say I individually select it, then this would not happen. But again, even though these columns are present here, they are not selected as output. If you'll notice here, they are just inputs, they are not going as output. So it does not make much difference, but I don't want data inconsistency to happen here. So I'm going to remove all these ports which does not have an output specified. Again, the alternative to this manual work is that you manually drag and drop the columns. Okay, okay, this is a bit better. Now I have to basically work with 14 different columns. Now again, let's specify the condition. So the condition here, add a new condition, is always with reference to the customer ID. So customer ID is going to be linked to the customer ID of the customer table. Customer ID from our previous join to the customer ID of my customer table. Okay, and let me go back. Let me just check this once again. Alright, everything seems okay. I'll click on apply and click on OK. So with this, we've almost completed our transformation. Now I basically have the details of the product my customer has purchased with respect to every transaction. So this becomes a highly detailed data. So let's say I want to filter it or group it with respect to the customer details. For that, what I'm going to do is that I'm going to create a new transformation known as aggregation transformation. Now aggregation transformation, basically as the name suggests, helps you perform various aggregation operations. So here I'm just going to click on aggregation transformation and then again click in the workspace. So here I have an aggregation transformation created. To this, I'm going to select all the columns present here and then drop it. So automatically these get replicated here as well as linked. Now inside my aggregator transformation, I have a useful option known as group by. Okay, if you see, the last column here is group by. So I want to group by the customer details or the customer ID. Now again, there are 2 customer IDs here. So what I'm going to do is I'm going to uncheck this option present here. Okay. Now this ensures that there's only going to be one customer ID and my data is going to be grouped based on my customer ID as such. So once this is set, I'm going to click on OK. But again, let me show you one interesting thing. Now aggregation transformation can also be used to specify a value to a port
or a column as such. So let's say there's a column that is present here to which you want to create a new value. Now to give you a better example, let's say I have the details of my employees. Now I have their basic pay, I have their HRA, I have their TA, and then I know how much tax has to be cut. So to specify the total amount, what I'll do is I'll just use an aggregation transformation wherein I'll specify the condition based on which the total salary has to be calculated. So for that, there's this option of adding an expression. So let's say let me just show you how you're going to do that. So the moment you uncheck the output option, it basically assumes that this value is going to be the moment you uncheck the input option, it basically understands this value is going to be computed. So it unlocks the expression column present here. If you click on this arrow option, then you get the expression editor. So here you can specify the expression based on which the value has to be computed. Now again, if you look at the various functions that are present in aggregator transformation, this is the complete list. Okay, there are a lot of options that you can perform. So again, this is something that you can definitely explore. Apart from this, any expression that you wish to perform, there's also a separate transformation known as expression transformation. So again, there are different ways to approach a problem as such. So for now, let me just cancel this and click on apply. So with this, let me just summarize what we have done till here. We have taken the details of our product, we have taken the details of our transaction and joined them based on the product ID. After that, we brought in the details of the customer, and then we've joined the earlier details with the customer details as well. Finally, I have created an aggregator transformation based on which this data is going to be grouped. Finally, I need to create a target definition. Target definition basically is where my target has to be stored. Now again, there are two ways to approach this. First, I can begin by creating a target definition from scratch. Now that's a very tedious work that I have to follow. Rather than that, I'm going to take the second approach. This basically is modeling the target definition based on a transformation I have already created. Now there are two advantages of this. Firstly, it reduces of my work of designing the structure of my target table. Secondly, it copies all the columns as well as data types, precisions associated in that transformation. Now rather than telling this, let me show you how it's done. So if you want to model a target definition based on any transformation, right click the transformation and go to the option of create and add target. Once you click on this, a target definition gets created based on the transformation. Okay, so if you notice here, it's almost the same as my aggregator transformation. But if you see, I had unchecked the option for customer ID 1. So that is not present here. Now I want to modify this target definition. Now if you remember, I had mentioned you cannot manipulate the source definition or the target definition in any other workspace apart from their respective workspaces. So let's say I want to make any changes. Then I need to go to the target designer workspace. Again, for helping you understand, let me double click this, and if you go to the ports option, you cannot modify any of this present here. So let me go back to my target designer workspace, and here let me bring in the target definition. So I'll drag this and drop it. Now first, what I'm going to do is that I'm going to begin by renaming this. Now I don't like the name AGGR trans, so I'm going to rename it TGT, that is for understanding, it's a target definition, and I'll call it final. Okay, with this, click on OK, and the target definition gets renamed. Now by default, it has selected as the database type to be Oracle. Now I don't want it to be an Oracle database file. I want it to be a flat file. Then I can change it. Now there are various different types of database files that you can create. Now I'm going to choose flat file for this. Now even when I choose flat file, it's going to ask me for more information, whether it has to be delimited file or it should be a fixed width file. If you click on advanced, you have the option of even specifying what the delimiter should be. Okay, so let's say if you want to make any changes with respect to the columns, let's say you want to change the name of the column, or if you want to set the column to be key, all the operations can be done here. So basically this is the workspace where you can modify your target definition. So I'm not going to make any changes with respect to this. I'll just click on apply, click on OK, and we have our updated target definition. Now if you go back to your mapping designer workspace, first thing that you need to notice here is that the target definition present here is not updated. So let me first delete this,
and then bring in the updated target definition. Okay, so finally what I need to do is that I need to close this data flow. So for that I need to link this aggregator transformation to my target definition. Again, I can either select all and then join it, or right click, and then I have the option of auto link. Auto link basically helps you link two transformations and complete your flow. Now here it's asking me from which transformation, so it should come from my aggregator transformation. Okay, so as you see, the name is similar. Now it is going to ask me to which transformation, so it needs to get connected to my TGT final transformation. So with this, the next step is basically by defining how the auto link should happen. Either should it be based on name or based on the position of the ports. For now I'm going to keep it as name because they follow the same naming conventions. So if I click on apply now, automatically the link gets created. Finally, when I click on OK, I have completed my mapping design. Okay, now this is slightly complicated for me to get a complete view. So what I'll do is I'll just right click. Okay, let me just click on the workspace and I'll choose arrange all iconically. So this will convert the entire mapping to an iconic representation. So I have my customer table, I have my product table, I have my transaction table. Product and transaction is going to get joined to a joiner transformation. Then this join data is going to get joined with the customer data. So basically I'm performing a double join here. Once this is done, I'm going to pass it to an aggregator transformation through which I'm going to group the data based on my customer details, and finally I'm going to store it into my target definition, which is a flat file. Okay, now the final step of this is basically to save this operation. Now once I press Ctrl S, it is going to save this. While this is done, basically it also checks if it is a valid transformation, valid mapping as such. Now if you see here, there's an operation which has happened, so it's trying to validate it. Now it sees that the data flow is correct, but again it finds a inconsistency. Now in my aggregator transformation, customer name has an invalid reference. Okay, so thereby it ensures that thereby it has notified me that the mapping has become invalid. So I need to go back to my aggregator transformation and check it again. So this is why Informatica is really helpful. So even while you're designing a mapping, it checks. Now, so this is something that was a mistake on my part. I had to recheck the input option here because I had shown you the expression option. It has considered this to be an invalid thing. So again, click on apply. Let me go click on OK and save this. So now you can see it has considered it to be a valid transformation because I have specified that the value of customer name is going to come as input. Are you clear till here? I hope you guys are understanding. Wouldn't it be great if you could hire the right people just when you need them? With LinkedIn Talent Solutions powered by AI, you can find and hire highly qualified talent, smarter and faster. Make the place. నువ్వెక్కడ విన్నావు కుశల్స్ గురించి? మరి నువ్వెక్కడ విన్నావు? అదొక పెద్ద కథ. ఈ విషయం ఆ పెళ్లి సంగతే. అన్న వాళ్ళ చెల్లికి వదిన ఉందో అక్కడే. పెళ్లి కూతురి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కుందన్ చోకర్. ఎక్కడ కొన్నావు? షీ ఆస్క్డ్ హర్. ఇంకేంటి, వెళ్ళింది వదిన గృహ ప్రవేశానికి. కానీ శ్రమంతా వృధా అయింది. ఎవరు తప్పించుకుంటారు హోస్ట్ కోపం నుంచి? నాకేది బాగుంటుంది? ఇంకేంటి, వచ్చింది హోస్ట్ నామకరణానికి. నా మనసులో ఒకే పేరుంది, కుశల్. అవును, అది కూడా. సోయా, అయితే నువ్వెక్కడ విన్నావు? అది ఆ ఈవెంట్ కి ఈ అవుట్ఫిట్ యొక్క ఆ మూమెంట్ కోసం కుశల్స్ ఫ్యాషన్ జ్యువెలరీ. So moving on, now is the time that we go to the third phase of our solution. Okay, in phase 3, we basically have to create a workflow involving various tasks and components which will help us execute our mapping. Okay, as I had mentioned, we have basically just defined a flow of the data from the source, what kind of operation has to happen on the data, and finally where it has to get stored. Now we actually have to initiate the data flow. For that, we need to create a mapping. So let me go back and here launch the third tool as part of today's session, that is Informatica Power Center Workflow Manager. Okay, so this is my Informatica Power Center Workflow Manager. Now again,
let me just hold on to this 1 second. I'll just give you a brief overview with respect to the two workspaces that we have missed out here. Now, as you can see, there are different transformations I have created. Now, let's say there's a specific transformations I want to use across multiple mappings that I'm going to create. Let's say the same aggregation operation has to be performed on different mappings. It's going to get the same input, it's going to give the same output, and the same aggregation operation has to be done. Now, rather than recreating it every time, what I can do is that I can actually make this transformation as a reusable transformation. This will basically ensure the same transformation can be used across different mappings as such. Remember how each of the source definitions gets added in the source folder and the target definition inside the target folder? Similarly, if you make a transformation reusable, it gets added inside the transformation folder. This will make it easy for me to use it again and again. Now let's say there's a series of mapping. Let's say there's a complete mapping that I want to use again and again. Let's say I want to create a basic mapping and then from there branch out for different purposes. Then I can create that, I can call that as a maplet. Again, similar to how you had a reusable mapping, a reusable transformation, you can have a reusable mapping. So the two remaining workspaces, that is the Maplet Designer workspace, basically is used to work with your reusable mapping, and the Transformation Developer workspace is used to work with respect to your reusable transformations. Okay. Now coming back to our workflow manager. This is a workspace where we are going to create our workflow, or basically you're going to create a task which is going to help execute your mapping as such. Okay, now again there are three workspaces here. You have your task developer workspace, workload designer workspace, and workflow designer. Now in our session we are just going to use the workflow designer workspace. Here let me begin by creating a new workflow. So click on workflow option present here and you have the option of creating a new workflow. Now, the naming convention for creating a new workflow is that it should start with WF followed by the name of the mapping, M_live. Okay, so I'll click on OK and I have a start icon present here. This basically is helping me understand that my workflow is going to start from here. Now again, this is something that is useful. This is something that is very useful when you're working with multiple mappings, because when you're working in the industry, you don't just create one single mapping or one single operation as such. You have a lot of data, you have a lot of analysis that you have to do. So for that you'll be creating multiple mappings, and these mappings can themselves be interrelated as well. So this is just a simple understanding for you, but again in a real-time scenario while you're working with multiple mappings, you're going to create a very big workflow as such. So for today's session we'll just create a simple workflow. So for linking our workflow to a mapping, you need to create a task known as a session task. Okay, session task basically helps Informatica understand that this is the mapping that needs to get executed. So click on the session task present here and then again click on the workspace. Now it is going to ask me which mapping should be associated with this session. So I'm going to select the M_live mapping workspace. So once I do that, automatically a session gets linked. Now again, this is not complete. I know my workflow is going to start from here. I know this mapping has to get executed. So what there needs to be is that there needs to be a connectivity between these two, else these would not get executed. So drag from start and drop it to session. So this becomes a flow. Okay, now my workflow is going to start and then the following session is going to get executed, and in that session the corresponding mapping that we have defined is going to get executed as such. Now again, it's not complete. We need to actually specify from which data source the data has to come, where my flat file is present, and where the output file has to be stored as well. So for that you need to go into the session properties. For that, double click the session icon present here and then go to the mapping option. Now here you can find the details with respect to your sources as well as your targets and transformations. Now if you click on the products, or let me take the customer. Okay, now here it is going to use a relational reader, basically because it's going to read from a relational table, and then it is going to use a connection object. Now I have already created a connection object to my database. So in case if you're wondering on how to create a connection object, you can check out our video on Informatica tutorial where I have talked in detail about creating connection objects and working with Informatica Power Center as well. So let me just cancel this. Now
there are no changes here. But let's say if you're working with a flat file, by default Informatica checks in its default path for its for these source files as such. Now this is not where the source file is present. If you actually see, my source file is present in my downloads folder. Okay, this is where my source file is present, so I have to update this path. So copy this and then paste it here. Okay, so this, it will check for my transaction.csv file in this location now. Same I need to do with respect to my product table as well. Now one last thing that I need to do is with respect to my target folder. Now with target file, I'm sorry. So in my target file there are again two things that I need to write. Firstly, I need to ensure that headers are present in my target file, because this is what helps me identify which column is for what purpose. So in my header option, choose as output field names. This basically will set the field names as headers. As well as the second thing that I need to do is that I need to change the extension of that. Okay, by default what Informatica does is that it creates an output file of the extension .out, but I need it to be .csv because it's a comma separated flat file, so I'm changing it to .csv. Let's say you want to present this file in a different location, you can specify the location as well, but right now I'm not changing this because I can help you understand where it is going to store this target file as well. So once I click on apply, I'm done setting my session properties. Now again, let's save this workflow, and as you can see, Informatica is validating this as well. So here you can see Informatica has completely checked all the details with respect to my workflow and then given me a valid output. So this is a very good option from Informatica, which checks every step of your process. So every time you save, Informatica ensures that you've not made a mistake. Now again, this is on a very high level. Till here what I have done is that I have just defined from where my data has to come, what operation should be done on this data, and where it has to be stored. Now there may be still some errors that occur while the actual transfer happens. So for that you have Informatica's Power Center Workflow Monitor. Now automatically when you execute this session, Workflow Monitor gets executed. Now to start a workflow, either go to the Workflow tab and select Start Workflow, or just right click on the workspace and select Start Workflow. Once you do this, you can automatically see the Workflow Monitor getting launched. So here you have the details with respect to the session as well as the workflow as such. So you can see here it has taken just 4 seconds for the session to execute. Now to get more details with respect to a session, double click on it, and then you have the task details. Apart from that, let's say if you want to see the source target statistics, this is something that is really helpful for you to understand the transfer of the data between the source and the target. Now if you see here, I had 10,000 rows of my customer, 3,000 of my product, and 50,000 transaction data. Okay, now I have loaded all this data, I have performed the required operation, and finally I have 9,945 rows present here. So basically Informatica has processed close to 65,000 rows of data and then converted it to just 9,545 rows in a matter of 4 seconds. Okay, Informatica is really powerful in terms of data processing. This is just one example. Earlier I had processed 8 crore rows, and I had performed almost close to 21 transformations. All it took me to get 50,000 rows as output was just mere 11 minutes. So that's how capable Informatica Power Center is. Okay, this is to give you a simple idea. Now again, to see the output file, okay, by default Informatica's target path is going to be your installation folder inside. So inside Informatica 10.1 server info_shared, and these are the default path for Informatica. So by default Informatica will check for the source files in Informatica installation folder, server, info_shared, and source file, and the target files will be created in the same directory with respect to the target files. So this is my target file. Okay, now I do not have a CSV viewer, but this is a rough idea with respect to the target file. Okay, now there are basically 9,000 rows, almost 10,000 rows present here, so I'm not able to show you it completely. Okay, but again, I hope you've got a simple understanding of how it works.
Now, again, I'm quite sure post this session you've got an understanding of each of the Informatica Power Center tools and how they work with each other. What is the role of each of the tools and how you can work with respect to that. So I'm quite sure post this session, my team would be sharing the Informatica installation link as well. So you can go on and install Informatica on your system and begin exploring your data. Okay, now with this, we've come to a conclusion of this session. You can, just to summarize what we started off by understanding what is business intelligence. We talked about extract, transform and load. Then we talked about Informatica Power Center, and then we saw a demo. Now, for more information on our Informatica certification training, you can check out our page edureka.co/informatica and get the upcoming details with respect to the Informatica courses. We have both weekday and weekend batches, and if you enroll and give us your detail today as a goodwill gesture from our side, we can give you an additional 15% discount. Now, since you've all stayed for this long, I would definitely recommend that you do that. So just give in your details here and our team would correspondingly get in touch with you. Now, if you're looking for blogs that can help you, you can check out our edureka.co/blogs and find all the details with respect to our Informatica blogs. You can check out the interview questions, you can find more details on the transformation, as well as get an insight with respect to what is Informatica as well. So here's the installation block, that is install Informatica in 9 easy steps. So with this, you can get started with Informatica on your system itself. Now, finally, if you're looking for more details on Informatica, you can check out our Informatica Power Center playlist, wherein we start about Informatica from scratch. Apart from that, please ensure that you have subscribed and select and notified to our channel to get the latest updates with respect to the Edureka views. So any future events or live sessions we would be creating, any videos that we would be updating, you would definitely be the first to be notified. So with this, we've come to a conclusion. I hope you had a great experience. Thank you and goodbye. PySpark is a Python API for Apache Spark, an open-source distributed computing framework for big data processing. PySpark provides a simple and efficient way for developers to perform complex data processing and analysis tasks using the Spark's powerful engine. Hi everyone, we welcome you all to this PySpark full course. Today we have an exciting agenda lined up for you. But before we get started, if you like our videos, then please do not forget to subscribe to our Edureka's YouTube channel and hit the bell icon to stay updated with all the latest trending technologies. And also, if you are interested in our PySpark certification training, then please check out the link given in the description box. Now, without any delay, let us go through the agenda. First, we will start by understanding what is Apache Spark. Next, we will explore all about the Apache Spark's architecture. Followed by, we will also look into some of the strategies for how to become a Spark developer. We'll then see the introduction to Apache Spark with Python. Then, let us have some practical experiences. For that, we will start by installing PySpark. And then, we will move on to the PySpark RDD. And we will also learn about the PySpark data frames. After that, we will dive into some of the popular PySpark programming, which covers the PySpark SQL and PySpark streaming. Up next, we will look into the PySpark MLlib, and then we have PySpark training. And finally, we will end up the session by looking into the Spark interview question and answers.
By the end of this full course, you will have a plenty of opportunities for hands-on practices, and you will have a solid understanding of PySpark and be well prepared to work with the Spark in the professional setting. So let us get started with our first topic, that is, what is Apache Spark? What is Spark? Spark is an open source, scalable, massively parallel in-memory execution environment for running analytics applications. You can just think of it as an in-memory layer that sits above the multiple data stores, where data can be loaded into the memory and analyzed in parallel across a cluster. Coming to big data processing, much like MapReduce, Spark works to distribute the data across a cluster and then process that data in parallel. The difference here is that, unlike MapReduce, which shuffles the files around the disk, Spark works in memory, and that makes it much faster at processing the data than MapReduce. It is also said to be the lightning-fast unified analytics engine for big data and machine learning. So now, let's look at the interesting features of Apache Spark. Coming to speed, you can call Spark as a swift processing framework. Why? Because it is 100 times faster in memory and 10 times faster on the disk on comparing it with Hadoop. Not only that, it also provides high data processing speed. Next, powerful caching. It has a simple programming layer that provides powerful caching and disk persistence capabilities. And Spark can be deployed through Mesos, Hadoop via Yarn, or Spark's own cluster manager. As you all know that Spark itself was designed and developed for real-time data processing, so it's an obvious fact that it offers real-time computation and low latency because of in-memory computations. Next, polyglot. Spark provides high-level APIs in Java, Scala, Python, and R. Spark code can be written in any of these 4 languages. Not only that, it also provides a shell in Scala and Python. These are the various features of Spark. Now, let's see the various components of Spark ecosystem. Let me first tell you about the Spark core component. It is the most vital component of Spark ecosystem, which is responsible for basic I/O functions, scheduling, monitoring, etc. The entire Apache Spark ecosystem is built on the top of this core execution engine, which has extensible APIs in different languages like Scala, Python, R, and Java. As I have already mentioned that Spark can be deployed through Mesos, Hadoop via Yarn, or Spark's own cluster manager. The Spark ecosystem library is composed of various components like Spark SQL, Spark Streaming, Machine Learning Library. Now, let me explain you each of them. The Spark SQL component is used to leverage the power of declarative queries and optimize storage by executing SQL-like queries on Spark data, which is present in the RDDs and other external sources. Next, Spark Streaming component allows developers to perform batch processing and streaming of data in the same application. And coming to Machine Learning Library, it eases the deployment and development of scalable machine learning pipelines like summary statistics, correlations, feature extraction, transformation functions, optimization algorithms, etc. And GraphX component lets the data scientist to work with graph and non-graph sources to achieve flexibility and resilience in graph construction and transformation. And now talking about the programming languages, Spark supports Scala. It is a functional programming language in which the Spark is written. So, Spark supports Scala as an interface. Then, Spark also supports Python interface. You can write the program in Python and execute it over the Spark. Again, if you see the code in Python and Scala, both are very similar. Then, R is very famous for data analysis and machine learning. So, Spark has also added the support for R, and it also supports Java. So, you can go ahead and write the code in Java and execute it over the Spark. Next, the data can be stored in HDFS, local file system, Amazon S3 Cloud, and it also supports SQL and NoSQL database as well. So, this is all about the various components of Spark ecosystem. Now, let's see what's next. Hello everyone. నేను AWS S3 పైన ఒక ఫుల్ వీడియో సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది పార్ట్ 1 అన్నమాట. నేను కొన్ని పాయింట్స్ మీకు మెన్షన్ చేయాలి. నేను కొన్ని విషయాల్ని చాలా బలంగా నమ్ముతాను. అదేంటి అంటే టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పుడు కూడా కాంప్లెక్స్ కాదు. టెక్నాలజీ అనేది సింపుల్. మనమే దాన్ని కాంప్లికేటెడ్గా ఊహించుకుంటాం. ఎందుకు టెక్నాలజీ అనేది సింపుల్ అంటే ఐటీ అనేది రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తుంది.
ఐటీ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఐటీలో ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీని కానీ ఒక కాన్సెప్ట్ని కానీ నేర్చుకునేప్పుడు దానిని మన చుట్టూ ఉండే రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కంపేర్ చేస్తూ నేర్చుకుంటే అది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, మనకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది కూడా. సో ఈరోజు ఈ పార్ట్లో నేనేంటంటే అసలు S3 అంటే ఏంటి, దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అని ఎందుకు అంటారు. సో మీరు చాలా చోట్ల చూసింటారు S3 గురించి వీడియోస్, బట్ అసలు S3 అనేది ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అని ఎందుకు అంటారు, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి అనేది ఎవరు పెద్దగా డిస్కషన్ చేసిండరు. నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో దీనిపైన చాలా డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేస్తాను. అలానే AWSలో ఉండే స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి, లైక్ మనకు EBS ఉంది, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, EFS ఉంది, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, అలానే S3 ఉంది. వీటిని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏది యూస్ చేయాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ స్టోరేజ్ని మనం యూస్ చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా నేను చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఇక్కడే నేను మీకు కంపేర్ చేసి చూపిస్తాను సింపుల్గా. EBS అంటే ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, మనము హార్డ్ డిస్క్లు యూస్ చేస్తాం కదా అలాగా, అండ్ మన ల్యాప్టాప్ లోపల ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా, అలానే EBS కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే వర్క్ అవుతుంది. EFS అంటే అది కూడా హార్డ్ డిస్క్ లాగానే, బట్ దానికి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం. అండ్ S3 వచ్చేసరికి S3 అనేది ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ లాంటిది అనమాట. గూగుల్ డ్రైవ్లో మనం వెబ్సైట్స్ని హోస్ట్ చేయొచ్చు, మన ఫైల్స్ని వీడియోస్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలానే S3లో కూడా మనం వెబ్సైట్స్ని హోస్ట్ చేయొచ్చు, మన ఫైల్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ వర్షనింగ్, సెక్యూరిటీ అండ్ లాగ్ అనాలిసిస్. ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని S3లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ లాంటిదే, బట్ ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ S3లో ఉన్నాయి కాబట్టి S3 అనేది చాలా బాగా పాపులర్ అయింది. సో వీటన్నిటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసి ఫైనల్గా S3 బకెట్ని క్రియేట్ చేసి అందులోకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని అప్లోడ్ చేసి చూద్దాం. అండ్ కమింగ్ పార్ట్స్లో మనం S3 ఫీచర్స్ గురించి వన్ బై వన్ చాలా డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనకు AWSలో స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ మేజర్గా 3 ఉన్నాయి. EBS ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, అండ్ EFS ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, అండ్ S3 ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అంటాము. S3ని ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అని ఎందుకు అంటారు అని మనం డిస్కస్ చేసే ముందు EBS, EFS ఎలా వర్క్ అవుతాయో కొంచెం షార్ట్గా చూద్దాం మనం. EBS అంటే బ్లాక్ స్టోరేజ్ కదా. బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం స్టోర్ చేసే డేటా అనేది బ్లాక్స్ రూపంలో సేవ్ అవుతుంది. సో EBS వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. ఈ EBS వాల్యూమ్స్లో మన డేటా అనేది బ్లాక్స్ గా సేవ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫైల్ ని చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ గా డివైడ్ చేసి హార్డ్ డిస్క్ లో అంటే EBS డిస్క్స్ లో మనకు స్టోర్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో. మనం ఎప్పుడైనా ఫైల్ ని రీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ బ్లాక్స్ అన్నిటిని కలెక్ట్ చేసి యూనిఫై చేసి మనకు ఫైల్ లాగా చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇలా డేటా అనేది బ్లాక్స్ రూపంలో ఉంటుంది EBS డిస్క్స్ లో అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు EBS ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేయగలం? EBS డిస్క్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేము. దీన్ని ఫస్ట్ ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ చేయాలి. అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ని క్రియేట్ చేసి ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ ద్వారానే మనం డేటాని స్టోర్ చేయడం కానీ డేటాని రిట్రీవ్ చేయడం కానీ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి EBS లో. అదేంటి అంటే ఒక